అంటే వై యూ కాంట్ ఏబుల్ టు రిలీజ్, ఎందుకు పెద్దగా రిలీజ్ అవ్వలేదు? ఈవెన్ కొత్తపల్లి హార్డ్లీ 1 or 2 థియేటర్స్ ఉన్నాయి అంతే బెంగళూరులో. వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్క్రీన్స్ యాక్చువల్లీ. సో వై, ఎందువల్ల అలా? ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి just finding theaters was a challenge, number one. Well, the first challenge again was completing the film. Second, finding theaters. But opening date ki, we did have a good amount of theaters. It's just that I'll be honest with you, and I have nothing to be embarrassed about. There just wasn't any occupancy. And in my opinion, that most likely is reflective of the fact they didn't have time to build. మనం release date, I think, like maybe I don't know, like కొంచెం అంత I don't want to like I don't know exact details, but basically మన promotions were like maybe 4 weeks కూడా ఉన్నాయో లేదో నాకు ఇప్పుడు గుర్తురావట్లేదు, because నేను గద్దర్ అవార్డ్స్కి వచ్చాను. Like basically since January I've been going back and forth to India, so things are kind of fuzzy. But I'm just not sure if it had enough time to reach you guys, number one. Number two, you guys are bombarded with so much social media promotions, like, e-cinemani, cinemani, everybody's using kind of the same channels to promote. So there is some desensitization. And adi a poster మీద మన పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే it doesn't grab your attention, probably. So I'm sure all of these factors played into it. But theaters మాత్రం ఓపెన్ చేసినప్పుడు theaters బాగానే ఉన్నాయి. Opening day theaters బాగానే ఉన్నాయి. But I'll be honest with you, low occupancy Molana, by day 2, it was getting cancelled. And that's a huge lesson for me to learn. So what you're going to tell people who is going to watch OTT, like why we have to watch Kothapalli means? Well, Before that, you didn't answer my question. I have asked you what excited you in the story that you have to pick other story to make your direct debut. Your Oh, debut direct. okay. No. I didn't had no intention to directing this, because this was not my story to tell. As a producer, I liked the story when it was Okay. narrated to me. And honestly, I listened to the story because it was referred to me by somebody that worked very closely with me. So it was even coming from a trusted source. And it was also because, incidentally, that time that I was in India, there was somebody who was interested in producing. Okay. And so I was like, okay, if you're interested in producing, the first thing you have to do is listen to a narration. అండ్ సో అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అలా మొదలైంది కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు. సో అలా స్టార్ట్ అయిన సిచ్యువేషన్, దాంట్లో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ అదొక ఒక పెద్ద కథ. బట్ దాంట్లో మెయిన్ స్కెలెటన్ ఏంటంటే, ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు రామకృష్ణ. వాడికి ఊరికి ఒక ట్రై చేస్తుంటే ఇంకోటి అవుతుంది, ఒక ట్రై చేస్తే ఇంకోటి అవుతుంది. అది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. And I found it really funny because that was very similar to a movie that I saw when I was a kid. And so ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ అబ్బాయి రామకృష్ణ బాధలు అది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. It reminded me of a పాత బాలయ్య మూవీ, and you guys should see it. It's called బాబాయ్ అబ్బాయి. Yeah. సో అది హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫాదరు ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తాడు. అండ్ ఆయన ఇది ట్రై చేస్తుంటే అది అవుతుంది, ఇది ట్రై చేస్తుంటే అదే. లైక్ ఫైనల్లీ ఎండింగ్ సినిమాలో విపరీతమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఒక పెద్ద యాక్షన్ తీసుకుంటాడు. అండ్ ఇట్స్ సేమ్ ఆర్క్, విచ్ ఇస్ వాట్ ఐ సా. ఇదంతా పక్క తీసేస్తే దట్ ఆర్క్ వాజ్ దేర్, విచ్ ఐ థాట్ వాజ్ రియలీ ఫనీ. But so when I came on board, I focused on Ramakrishna, and Ramakrishna's journey there's a lot of other social aspects and philosophical aspects, definitely, because you should expect that from my films. ఎంత లైట్ గా ఉన్నా, if you come out of the theater thinking ఇదేంటో వర్కౌట్ అవ్వలేదు, చాలా లైట్ గా ఉంది, ఇది ప్రవీణ సినిమానా అని అనుకుంటే, you have to go back and watch it because you missed something. And so దీంట్లో ఈ philosophy, society, caste, class, just say concept problem అన్ని ఉన్నాయి. You just have to look for them. But I mainly focused on Ramakrishna's journey because I think it's hilarious. It's absolutely funny. And it's really funny because the character of Vandam totally flips the table. So, and that's You're so confident on it, man. After watching the You're so trailer, confident. You have to be confident. After watching the trailer, just అంటే మా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, ది ఎంటైర్ షూట్ వాజ్ షూటెడ్ ఇన్ ఇండీ స్టైల్. ఐ థింక్ రియలిస్టిక్ అండ్ అథెంటిక్, వెరీ న్యాచురల్ గా ఉంది ట్రైలర్.
Yeah, And so that was because remember, at the end of the day, the main reason why you should watch this film is so that you can see what I see from my foreign eyes in a village. మీరు విజయవాడ, మీరు అరకు, చింతపల్లి, మారేడుపల్లి అవన్నీ ఊర్లకు వెళ్ళే ఉంటారు. బట్ మీ ఐస్ తో ఒకలాగా చూస్తారు. నేను విదేశాల్లో ఉండి నేను విలేజ్కి వచ్చినప్పుడు నా ఐస్ ఏం చూస్తుందని మీరు చూడాలి అని ఐ వెరీ స్పెసిఫిక్లీ used a friend of mine to do the cinematography. Not because I don't think, and some person asked me this, not because I don't think that there's great cinematographers in India. It's just because I wanted to show you from your own village, from my foreign eyes. And that's very important because remember, ఇది నా మూడో సినిమా. Pretty much same vatavaranam of the other two films. So Yeah. visually, I had to do something different for you, the audience, right? సో ముచ్చటగా మూడో సినిమా ఊర్లో, అండ్ ఈ మూడో సినిమాతో నా విలేజ్ ట్రిలజీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దానికన్నా మీరు విజువలీ నాకు సినిమా చాలా ఇష్టం. Definitely the frames and everything I really love the frames in this film. I'm obsessive with the frames, by the way. And even walking around in life, I'm always fixing something or another. So that's number one. Number two, you have to see how there are very common arcs in Telugu cinema. I followed that arc and then flipped it. And I want to see if you guys get it. Yeah. Looking forward actually. Yes. What will be? So Yeah. if you come out of the cinema thinking, wait a minute, Praveena, itanti cinema తీసిందా అని ఒక క్వశ్చన్, ఒక సందేహం వస్తే, you missed it. So you need to go back and watch it. Yeah. I think we'll definitely come up కొన్ని with క్వశ్చన్స్ more ఉన్నాయి points. సినిమా అయిన తర్వాత మాట్లాడు. అండ్ తర్వాత దీంట్లో మాత్రం నేను ఈ సినిమా ఎందుకు ఆపలేదంటే కాస్టింగ్ ప్రిటీ మచ్ నేనే చేశాను. అండ్ సో మనోజ్ హూ ప్లేస్ రామకృష్ణ అండ్ ఉషా హూ ప్లేస్ అందం, అండ్ తర్వాత obviously రవీంద్ర విజయ్ గారు is we all know is a phenomenal actor, and he was in Uma Maheshwara. Banerjee garu kicks Yeah. ass, excuse my language. సో పెర్ఫార్మెన్స్ మిగతాది మీరు ఏ ఫ్లాస్ చెప్పడా నేను ఒప్పుకుంటాను, బట్ ఈ సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ద performances, which I take credit for sure. Performances matram others, and I want you to see it because this is the beauty of working with newcomers, because each one is like a flower, and you Yeah. just are waiting for it to bloom. So it's beautiful performances. ఇంత చిన్న ఇప్పుడు సినిమాలో ఆడియన్స్ మీ సినిమాకి రావాలంటే, కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు మూవీకి రావాలంటే ఫస్ట్ 2 మూవీస్ కి ఇప్పుడు తీసే మూవీకి డిఫరెన్స్ ఏముందని చెప్తారు? దేనికోసం రావాలని చెప్తారు? అదే కదా చెప్పాను. So visually it's very different. You will never see, and I will tell you this, I even got this comment from some famous directors in America, because luckily some of the team is from LA, so they were able to share it with some people there, that there is no Indian film that visually looks like this in a village. The color palette aina, framing aina, visually you just have to see it just for that. అలా అని ఈ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చి ఇది మలయాళం సినిమా లాగా ఉంది అని అంటే దేర్స్ రిడిక్యులస్, రైట్? సో ఇది సో నాకు విజువలీ నాకు సినిమా యూ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ విజువల్, యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ప్రవీణస్ ఐ సీ, because at the end of the day that was a different director. Kancherpalam aina, you are aina, the framing, even if we both had the same sensibility, at the end of the day the eyes behind the camera was somebody else. So these are my eyes that I'm showing. I'm trying to take you into my shoes. What am I seeing? And I'm trying to show you my sensibilities. So అది వర్కౌట్ అవుతుందా వర్కౌట్ అవదా అని, like you have to see like what I remember. At the end of the day, I am a woman, so I will have my own spin on things. And ala ani, I don't want people to judge it as a woman's film, which is interesting because I tried to tell it as a very gender neutral film, but my opinions are in there. And it's interesting to see that some of the comments are like, oh, I'm surprised that a woman made this film, which in a way I take it as a compliment actually. So itanti chala subtle things unnayi,
నేను చాలా వరకు I did follow a bit of a Western filmmaking technique, which is I don't show you a lot of, I mean, like I don't tell you a lot of things. I show it to you. So if you go back on repeat, you'll see that everything that is in the end was already planted in the beginning, but you just have to pay attention to it. Great. So it's fun, is all I'm trying to tell you. Kacharpalam kuda chala mandi, it's like cinema ending telsaku mandi chusaru to put it together. You'll have a similar experience with this as well. మళ్ళీ ఇంత చిన్న సినిమా Yes. ఇంత చిన్న సినిమాలో మీరు అంత పెద్ద లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు మణి శర్మ గారిని ఎలా ఒప్పించారు? Yeah, that was a challenge, and that's all I say. But I'm happy that he made some. I think the tunes that he made for this film are very different than his recent works, and I think they will also, even Asha Pasham didn't come out with 1 million views. Asha Pasham developed over time, and I feel like Ranganayaki and Biscuit Biscuit will mature over time because there's no other song like that. And I guarantee you that I have a video decoding Ranganayaki. I haven't had the opportunity to share that yet, but I bet you remember we're talking about the whole like kind of losing our Telugu. So Ranganayaki is based on a riddle, and if you guys listen to the lyrics and try to figure them out, I have a feeling that you won't be able to solve the riddle. So I will ask you to try that exercise. Yeah.